హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను మిర్రర్స్ ఉపయోగించి సింపుల్గా గ్రాండ్గా బ్లౌజ్ ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. మనం ఇప్పుడు హ్యాండ్ ఎక్కడ కుట్టాలనుకుంటున్నామో హ్యాండ్ అనేది మార్క్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ మిర్రర్స్ని గ్లూ పెట్టి స్టిక్ చేసుకోవాలి. గ్లూ పెట్టి స్టిక్కింగ్ అనేది నీట్గా చేసుకోవాలి. మిర్రర్స్ అంటించడం పూర్తయింది. ఈ విధంగానే మనం కుందన్స్ కూడా స్టిక్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ రింగ్ పెట్టాలి, దానిపైన కుందన్ అంటించాలి. కుందన్స్ అంటించడం పూర్తయింది. ఇది 10 minutes ఆరనివ్వాలి. ఇప్పుడు ఇవి ఆరిపోయి ఇచ్చిదారాలు తీసుకొని ఇవి కుట్టుకోవాలి. మిర్రర్స్కి 4 వైపులా టాకాలు వేసుకోవాలి. నీట్గా కుట్టుకుంటూ రావాలి, 4 వైపులా ఫినిషింగ్ బాగా వచ్చేలాగా. కాటన్ సారీస్కి అయితే ఈ వర్క్ బాగుంటుంది. మిర్రర్ కుట్టడం పూర్తయింది. దాంతోపాటు బీడ్స్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. ఒక గోల్డ్ బాల్ బీడు, ఒక షుగర్ బీడు తీసుకుంటున్నాను. మిర్రర్ కంప్లీట్ అయింది. మిగిలిన మిర్రర్లన్నీ ఈ విధంగానే స్టిచ్ చేసుకోవాలి. మిర్రర్స్ కుట్టడం కంప్లీట్ అయింది. నేను 2 కలర్స్ థ్రెడ్స్ వాడి కంప్లీట్ చేశాను. మిర్రర్స్కి ఎలా అయితే బీడ్స్ కుట్టానో పైన కుందన్స్ కూడా బీడ్స్ అలాగనే కుట్టాను. ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్స్ని కుందన్స్ పెట్టి ఫిల్ చేద్దాం. ఆరిపోయేయండి. ఎల్లో కలర్ ఇచ్చుదారం తీసుకొని ఇలా కుట్టుకోవాలి.
చూసారా, ఈ విధంగా దీన్ని ఫ్లవర్ షేప్లో కుట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇలాగే మిగతా ఫ్లవర్స్ అన్నీ కూడా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. చూసారా, డిజైన్ అయితే ఇలా కంప్లీట్ అయింది. ఇదే విధంగా నేను వేరే బ్లౌజ్ డిజైన్ చేశాను. ఇది హ్యాండ్, ఇది నెక్ పార్ట్. చూసారు కదా నా బ్లౌజ్ డిజైన్స్. ఫర్దర్ వీడియోస్ కోసం షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.